Once upon a time, a fox lived in a forest. একদা এক সময় জঙ্গলে একটি শিয়াল বাস করত। One day, he was very hungry. একদিন সে খুবই ক্ষুধার্ত ছিল। It was a hot summer day. এটা গ্রীষ্মকালের একটা গরম দিন ছিল। He went out of his place and looking for some food. সে তার বাসা থেকে বের হলো এবং কিছু খাবার খুঁজতেছিল। He visited many places in search of food. সে অনেক জায়গায় খাবারের সন্ধান করতেছিল কিছু খাওয়ার জন্য। Finally, he found a vineyard a mile away. এখানে ভাইনিয়ার্ড বলতে একটি আঙুরের বাগানকে বোঝানো হয়েছে। অবশেষে সে 1 মাইল দূরে একটি আঙুরের বাগান দেখতে পেল। He ran and reached there. সে দৌড়ালো এবং দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে পৌঁছালো। He saw a bear near the vineyard. সে আঙুরের বাগানের পাশে একটি ভালুক দেখতে পেল। The bear asked him politely, "Where are you going?" ভালুকটি তাকে ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, শিয়াল তুমি কোথায় যাচ্ছ? But the hungry fox avoided him. কিন্তু শিয়ালটি তাকে এড়িয়ে গেল, মানে তার প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। The bear again tried to ask him the same question, but before he could complete his question, the fox entered into the vineyard. ভালুকটি তাকে আবারও একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করল, কিন্তু তার প্রশ্ন শেষ করার আগেই শিয়ালটি আঙুর বাগানের ভিতর ঢুকে গেল। He saw the multicolored grapes in the vineyard and he was become very happy. His mouth started watering. আঙুর দেখে তার জিভে জল আসতে লাগলো। He wished to eat all at once. তার একবারেই সবগুলো আঙুর খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছিল। He jumped to catch the grape and tried to eat them. সে লাফ দিল এবং আঙুরগুলো পেড়ে খাওয়ার চেষ্টা করলো। He got nothing, not even a single grape. সে কিছুই পেল না, এমনকি একটা সিঙ্গেল আঙুরও পেল না। He jumped high again and again, but failed to catch all the time. সে বারবার লাফিয়ে আঙুল ধরার চেষ্টা করছিল, কিন্তু প্রতিবারই সে সফলতার সাথে ব্যর্থ হয়েছে। He went away from the vineyard. সে হতাশ হয়ে আঙুরের বাগান থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। On his way, he again met with the bear. যাওয়ার পথে আবারও ভালুকটির সাথে তার সাথে দেখা হয়ে গেল। Now the bear asked him, "Have you eaten the grapes?" এবার ভালুকটি তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি আঙুর খেতে পেরেছো শিয়াল? Fox said, "The grapes were so sour. If I eat them, I might fall ill." এবার শিয়ালটি একটু চালাকি করে উত্তর দিল, আঙুরগুলো অনেক টক, এগুলো খেলে আমি অসুস্থ হয়ে যেতে পারি, তাই এগুলো আমি খাইনি। Moral of the story is,
We should accept our incapabilities if the situation is difficult or uncontrollable. We should use our minds to solve it.